With the previous video, we are looking into the fundamental formation of C++ language. The main question, the origination is why C++, why C++, not other languages, why other languages. So when I am learning my UG degree, we have been taught with COBOL, Fortran. These are the programs that was taught in our own UG languages, and it happened 20 years ahead. And when we look into C++ and C languages, it was not been taught most in academics. Students who are maybe motivated, they learned C language or C++ language in private. So what is the difference between these two languages? So normally we call these COBOL and Fortran languages as procedure-oriented languages. We call this a procedure-oriented languages. Now there are two different approaches that have been followed while developing a program. One is called as a top-down approach. Another is a bottom-down approach. So two different approaches that peoples have been following. One is a top-down approach and another is a bottom-down approach. Top-down approach normally follows a top-down approach normally focuses on breaking the entire problem into small pieces and addressing that pieces with programs. And when they come as last, they try to integrate it. And when they try to integrate it, part of the piece of the program may not be fused with another part, and that may be the major problem in these type of languages. Normally, we call that as a top-down approaches. இது இன்ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய வீடு கட்டுறோம். அந்த வீட்டில் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம், நம்மளுடைய நெசசிட்டிக்காக என்ன பண்ணுறோம், சின்ன சின்ன கம்பார்ட்மெண்ட்ஸை பிரிச்சுக்கிறோம். When சின்ன சின்ன கம்பார்ட்மெண்ட்ஸை பிரிக்கும் போது நம்மளுக்கு இட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி டு ஆக்சஸ் அண்ட் லுக்ஸ் பிரிட்டி குட். பட் சில நேரங்களில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக இருக்கும்போது நம்மளுடைய ஃபெசிலிட்டி சில நேரத்தில் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி. ஸோ தட் கேன் பி ஈக்குவலேட்டட். அதுதான் இல்லை, இட் இஸ் ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள். அது கேன் பி ஈக்குவலேட்டட் அஸ் அ டாப் டவுன் அப்ரோச். ஸோ த ப்ரோக்ராம் இஸ் பீன் டேக்கன் அஸ் அ என்டையர் ஃபுல் பார்ட், split it into small pieces, and they have been writing programs for that, and after that they have been going for integration. But when we focuses on this bottom down approach, what is happening, normally they will go with the object oriented programming structure, and here the fusion of a part of a piece of a program to another piece of a program is compact enough, and I can able to hide some data. I can able to hide some data, or I can able to expose some data. That is possible in bottom down approach. Normally C++ language follows this approach. That is the bottom down approach. And normally another perspective of top down approach has been neglected, that when a problem becomes big enough, normally the program complexity enters as enormous one, and that can't be handled by a top-down approach. And so for making to be reliable and compactable, we normally go to the modular approach programming, that we prefer the bottom-down approach, and that can be best example for bottom-down approaches C and C++ language. These two languages are very very compact enough for this bottom-down approach. I hope so. And once again, looking back, I have said about what is the operating system and the shelling of operating system. Once again, when we focuses on this type, what would be the layers of this computer software? Maybe it is a machine language.
a machine language, and followed by assembly language, and followed by procedural oriented, and followed by the object oriented. Oops. So if I put as a circle as like this, then it looks as when I put as a circle, machine language becomes the inner core, and over the inner core, the assembly language is there, and over the assembly language, a procedural oriented language is there. Oops is there. Just remember back, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பற்றி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பேசினோம். அப்போ இதுலேருந்து நம்மளுக்கு எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால், இதை ரெண்டும் சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், இன்னர் ஷெல்லுன்னு சொல்லலாம். இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னால் அவுட்டர் ஷெல்லுன்னு சொல்லலாம். கரெக்டாக? ஸோ அப்போ இது இன்னர் ஷெல், இது அவுட்டர் ஷெல். இன்னர் ஷெல்லுக்கு உள்ள போனீங்க அப்படின்னு சொன்னால் there is a part called as a மெஷின் லாங்குவேஜ். மெஷின் லாங்குவேஜுக்கு மேலே என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அசம்பிளி ஓரியன்டட் லாங்குவேஜஸ் சொன்னேன், அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரொசீஜரல் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ் சொன்னேன், அதுக்கப்புறம் ஓப்ஸ். ஸோ C++ லாங்குவேஜ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் ஹேஸ் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அசம்பிளர் and it has a property of the compiler. So it has the property of assembler and it has a property of the compiler. And so C language and C++ language is predominantly deployed for constructing operating system. So there is no doubt in saying that other languages have been used over this language, over this operating system. The operating system is made up of this language. Over this operating system, other languages have been deployed, and they have been using these properties for communicating with the hardware devices that is available in the backend. So normally C language becomes popular in 1980s, and it is a structural programming, and it is a structural programming language, and it is a powerful tool for a programmer to write any type of complex program. Since the complex program has been split into multiple pieces and are being addressed as separate programs, and the programs are being compactable, and that has been done. And once again, a program can pass its value to another parts. So we call this information as a oops concept. Once again, if there is any problem or any bugs have been available, then automatically what happens, we can able to fix it. But when we go with this top-down approach, when we focus with this top-down approach, normally when there is any problem or any bugs that has been available, then it is very, very hard enough to fix the problem. And so the main motto of the programming results in flaw. சொல்ல புரியுதா? டாப் டவுன் அப்ரோச்சில் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ண முடியாதுன்னா அந்த ப்ரோக்ராமில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாவை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது, ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால், நம்மளுக்கு வந்து டாப் டவுன் அப்ரோச்சஸ் வந்து பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராம்ஸ் போகும்போது இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள். அப்போ பாட்டம் டவுன் அப்ரோச்சில் நம்ம சின்ன சின்ன அந்த ப்ராப்ளம்ஸை சின்னதாக பிரித்து அதுக்கு அட்ரஸ் பண்ணுறதுனாலையும், பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம் இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராமோட கம்யூனிகேட் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறதுனாலையும், அதனோட வேல்யூஸை பாஸ் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறதுனாலும், ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம ஈஸியாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பாட்டம் டவுன் அப்ரோச்சுக்கு அதிக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம். அதில் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற C language, C++ language. C language வந்து இட்ஸ் அ primitive language. Once again, it is not been available in the syllabus. I hope you learned in the previous semester, but I heard that part of C language is only dealt in your previous semester. So while we are traveling the C++, we can able to make the comparison between C and C+ language, because if you look into C, then normally it is once again it's the ocean. So C is also very, very vital for your placement side, and so we have to look into C language also. So what is the motto of the OOPS language? OOPS oda main perspective enna, இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டாப் டவுன் அப்ரோச், தட் இஸ் நம்மளுடைய கோபால், ஃபோர்ட்ரான், அதில் இருக்கக்கூடிய தட் இஸ் ஹையர் லெவல் லாங்குவேஜஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளமை, இந்த ப்ரொசீஜர் ஓரியன்டட் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ராப்ளமை அட்ரஸ் பண்ணணும். நம்மளுடைய if there is any problem that is available is being arised in your programming side, அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், if we try to revert back, then automatically the program becomes more feasible for our own purposes. I hope you understand. If there is any questions or any other queries, you can revert back. Thank you.